Chipani cha United Democratic Front chanenetsa kuti chita nabe chipani cha Malawi Congress kumsonkhano wake waukulu. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati vuto la ngongole lomwe lakhudza maiko a mu Africa kuphatikizapo Malawi litakhudzanso maiko olemera. Ndipo ana pafupifupi 700,000 akukhala mu mphawi wadzaoneni m'boma la Mangochi. Ndizi ndi zina zambiri tiyandikhalire limodzi. Ya United Democratic Front chanenetsa kuti chita nabe chipani cha Malawi Congress kumsonkhano wake waukulu umene uchitike pa 2 mwezi wa Mawa. Ena mwaotsatira chipanichi adaonetsa kusakondwa kwawo ndi ganizo loyitana chipani cha MCP ku msonkhanowo umene uchitikire mu mzinda wa Blantyre. Koma amene akutsogolera komiti yayikulu yokonza msonkhanowo Aisha Mambo ati malamulo a chipanichi amanena kuti adziyitana zipani zina pa msonkhano ngati uwo. Isaac Salima afotokoza. Amene akuyendesa msonkhano wakulu wa chipaniwu Aisha Mambo anafotokozera Nkhani mu mzinda wa Blantyre kuti kuchokera amene chipanichi adachikhazikitsa malamulo ake amanena kuti chidziyitananso zipani zina pamene chochitisa msonkhano waukulu. Chiganizo choyitana zipani zina makamaka cha MCP sichidasangalatse ena otsatira chipanichi amene asonyeza kusakondwa kwawo ponena kuti sizikumveka kuti chipani chotsutsa chikakhale limodzi ndi achipani cholamula pa msonkhano ngati uwu. Pamene amafotokoza zokhudza msonkhano waukulu, Amambo adanena kuti pakadali pano apitiriza amene adakonzera. Anthu akulankhula za kukhosi kwawo. In fact zimenezozo ndi zimene chipani cha UDF kuyambira kale chinafuna. Chifukwa chake tinabweretsa democracy kuti anthu adzikhala ndi ufulu olankhula. Kaya ndani chipani momo, kaya sani chipani momo alankhule za kukhosi. Ndiye pa nkhani iyi yoti tayitana MCP ku convention yathu ni nkhani yoti tinayikhazikitsa kale ndi chiganizo chimene chinachitika kale kalero. Koma sizikutanthauza kuti chiganizochi sichingasinthidwe ayi, koma kuti chiganizonso mukamachipanga siningangodzuka ine ngati lero Aisha Mambo nkupanga chiganizo chipani chonse nkutsatira pamakhala ndondomeko imene mumatsatira kuti chiganizocho chikhale ndi chiganizo cha chipani. Komabe ena motsatira chipanichi amene adafika pamalowa amene poyamba amavomerezana ndi ganizo la chipanichi loyitana chipani cha MCP adasintha maganizo pamene amayankhula mchigulugulu kuti sakugwirizana ndi chiganizo chakuti otsatira chipani cha MCP adzakhale nawo pa msonkhanowu. Tikuafuna kuti tikhale nawo pa msonkhano wathu chifukwa iwo aja zovuta zosatukuma nazo Malawi muno chifukwa cha amene wacha ngakhale panopo amene akutsogolera dziko liwo mukuliona dziko mmene likuyendera chakudya chadula ndiye tizitenga kuti ndiye kuafuna salo abwerereso. Ndizoona MCP si chipani choti tingakhale nacho limodzi. Mavuto takati kwaona ndiye tisangala chifukwa choti tikupanga chipani chathu. Sizoona. Sitikufuna kumene. Sitikufuna. Koma poyankhapo pa nkhani Amambo ananena kuti malingana ndi kuti iyi ni nkhani yokhudza malamulo ndi msonkhano waukulu okha umene ungachite chiganizo kuti asinthe nkhaniyi. Amambo adafotokozanso pa msonkhanowo kuti amene adakhalapo mtsogoleri wa chipanichi atupere mmuluzi alibe opikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi malingana kuti pofika pano palibe amene wabwera nkunena kuti afuna kupikisana ndi mmuluzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wachenjeza maiko olemera kuti vuto la ngongole lomwe lamiza maiko a mu Africa kuphatikizapo Malawi litha kukhudzanso maiko olemera awa ngati iwowa sachita mashawi kuthandiza maiko osauka. Chakwera anena izi ku msonkhano wa United Nations General Assembly ku New York mdziko la United States of America lachinayi masana. Mwazina Chakwera amene anayerekeza ngongolezi ndi matenda a kansa ati kulephera kwa maiko olemera kupereka chipukuta misonzi kwa maiko osauka kamba kaononga chilengedwe komanso kulephera kunena kuti ndalamazi zitherane ndi ngongole ndi ena mwa mavuto amene akhudze kwambiri maiko osauka. Iwo ati ngati maiko achumawa sasamala khansa ya ngongole yomwe yakukuta maiko osauka ikhoza kufikiranso kwa iwo. Mawu a Chakwera akudza amene ngongole za dziko la Malawi zafika pa 15.1 trillion kwacha. Wachiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wa Michael Usi wati ya Malawi 70 pa 100 onse alibe mwayi wopeza mphamvu za magetsi zoyenerera. Iwo ati zikupereka chiopsezo pa nkhani zofuna kukwaniritsa zolinga zachitukuko chokhazikika cha dziko lino kotero Usi apempha adindo kuti achilimike kuthana ndi vutoli. Brenda Kayo ayindiza mbiri mulipotere.
Ausi anayankhula izi lachinayi pa msonkhano waukulu woona za ntchito ya mphamvu ya magetsi wa chaka chino omwe wakhozedwa ndi mabungwe a Renewable Energy Industry Association of Malawi. Iwo ananenanso kuti mabungwe okhudzidwa agwiritse ntchito mwayi msonkhanowu pofufuza njira zatsopano zothetsera vuto lomwe lilipo ponena kuti mphamvu za magetsi ndizofunikira kwambiri ku chuma cha dziko. Ndipo poyankhapo mtsogoleri wa bungwe la Liam Ableve Mhoni anati pakufunika kuwunikanso mfundo zoyendetsera gawo la magetsi kuti zithandizire kuthetsa ena mwa mavuto omwe alipo mdziko muno. Nkhani yayikulu ndiyoti dziko lathu likufunisisa kuti wina aliyense Malawi muno akhale ndi mwayi okhala ndi magetsi okwanira abwino pa khomo nkumapanga zimene munthu akufuna umoyo wake nkumapita patsogolo. Koma kuti zimene zizitheke zikufunikira kuti anthu ochuluka atengepo nawo gawo, komanso tikhazikitse ndondomeko zimene zipangitse kuti anthu amene atengapo nawo gawo atengapo gawo akupindulana mu department mu sector imeneyi. Mawu ake mlembi woona za mphamvu za magetsi a injiniya Alfonso Chikuni adavomereza kuti dziko lino likumanabe ndi mavuto pa nkhani ya mphamvu za magetsi, ponena kuti 25% yokha ya Malawi ndi yomwe ili ndi mwayi wopeza magetsi. Iwo anati pakufunika mgwirizano waukulu pakati pa boma ndi mabungwe oti si aboma kuti dziko la Malawi likwanitse cholinga chake chofikira anthu 50 pa 100 aliwonse omwe alibe magetsi makamaka anthu akumudzi. Targets athu amene tapanga set sitingakwanitse ngati tokha boma. Nchifukwa chake the energy 2018 policy ya energy inapangitsa kuti energy mphamvu ya magetsi tigawe tizungamate unbundling pomwe pamabwera ma IPP and kuchokera pamenepo tatha kuona mmene private sector ikuthandizira kuti mphamvu za magetsi zifikire paliponse. Msonkhanowo mwabweretsa pamodzi mabungwe osiyanasiyana oona mphamvu za magetsi ku dziko kuno ngakhalenso akunja ukuyembekezereka kufika mpaka lachisanu, ndipo uchitikira pamutu wakuti leveraging energy for socio-economic transformation pa Chingerezi. National Company of Malawi yachenjeza anthu amene akupitirirabe kusunga mafuta mnyumba kuti alekeretu ponena kuti mchitidwe uwu ndiopsa. Nthumwi za kampani zanena izi pamene zimayankhula ndi anthu akwasonda ku Mzuzu zakuyipa kusunga mafuta agalimoto mnyumba. Feston Malekezo wazindilipoti. Oyang'anira nkhokwe za mafuta za Nopma ku Mzuzu a Derek Ripenga anati kusunga mafuta agalimoto mnyumba nkuopsa kwambiri nchifukwa chake akuphunzitsa anthu zakuyipa kwake. Kenaka Ripenga anati ndothokoza kwambiri anthu amene ndokhala mozungulira nkhokwe zawo kuti pakhala pali ubale wabwino nchifukwa chake mzaka zonsezi sanakumanako ndi ngozi iliyonse. Tonse timakhala ngati tikumvesesa uthenga onena kuti tikugwira ntchito ndi mafuta amene ali opsa, komanso pali njira zokuti tichinjirizire ngozi, ndipo aliyense wakhala kutengapo mbali kuonetsesa kuti ngozi isachitike, kuti kuyambira nthawi yomwe tinayamba ntchito zathu kufika siku la lero sitinakhalepo ndi ngozi yokhudzana ndi mafuta pamalo athu ano. Mawu awo inkosana Unyolo Lungu yapempha anthu ake kuti akhale osamalisa ponena kuti mafuta ndi chinthu chabwino komanso atakhala opsa kwambiri ngati sanasungidwe bwino. Ife ngati mafumu kunoko ndi ma leaders anzanga timauza wanthu nkhani za mafuta, kwa mafuta ndi abwino komanso ndi opsa. Mafuta mukasamala amatithandiza. Mafuta njira inanso ndi opsa mukakhala kuti simukusamala bwino. Nkhokwe za mafuta za Nopma kuza ku Mzuzu zingathe kusunga mafuta okwana 10 million liters ndipo zinatsegulidwa mchaka cha 2017 kuphunzitsa anthu zakuopsa kusunga mafuta agalimoto mnyumba, kukuza pomwepo usachedwa pa anthu awiri kumangochi anapsa ndi moto umene unabuka kamba ka mafuta agalimoto amene amasungidwa nyumba yawo. Ana pafupifupi 700,000 akukhala mu mphawi wadzaoneni m'boma la Mangochi. Ofesi yona zachisamaliro cha anthu m'bomali yatsimikiza za izi izadziwika pamwambo kukumbukira mwana wa Africa umene inakonza ndi konsolo ya boma la Mangochi, koma kuti mabungwe ngati ayamba Malawi mothandizana ndi boma akuyitapo chiyani pofuna kuthana ndi vutoli. Tiyeni timve zambiri. Kuona nkhani ya ukwati wana achepere kamba kakuti wakula kwambiri umphawi anambiri
amathamangira kuti akakalowa mbanja ndi mmene umphawi wawo ukachepa. Ahave Mbwezo yemwe ndi mkulu woona za chisamaliro cha anthu m'boma la Mangochi anaonjezeranso ponena kuti maukwati ana komanso azibambo othawa udindo zikukolezera vutoli. A Emily Gama, a Claire Kankwalala ndi a Mary John mmodzi wa Mwalembe mfumu yayikulu Nankhumba m'boma la Mangochi ndi ena mwa amayi omwe akupindula ndondomeko zothetsa umphawi pakati pa ana zimene likuyendetsa ndi bungwe la Yamba Malawi. Koma kodi umphawi wakhala ukhudza bwanji ana awo ndi miyoyo yawo? Ayamba Malawi ine akundithandiza momveka bwino kwambiri. Akundithandiza poyamba anayamba ndi kuti matipatsa ma 34,000 antukula pakhomo. Amene amati tiziyamba ti ma business ting'ono. Ndipo mapanga ma business aja kumasamalira mwana uja komanso ana amene ali ku school maguleti makope tizovala. Moyo wake unalovuta kuti tipeze chakudya timapita ku maganyu titeme nkhuni tigulise. Komanso chakudya mwina pakhomo timadya kamodzi mwina pa tsiku. So Yamba Malawi itabwera pa khomo pathu panalipo sinthika panaoneka kusinthika ndithu. Mwana wanga upindula zakudya uja zakasintha. Nthawi imene amadya koma sikuti amadya sikuti mmene ngati madyera pano. Ana anga aphunzira bwinobwino komanso pakhomo ziweto komanso lomuka nyumba kwamene ena akumwina akasinthika. Aelena Mphongozi Dana ndi mkulu wa bungwe la Yamba Malawi m'boma la Mangochi ndipo ati anali okhudzidwa ndi kuchuluka kwa chiwerengero cha amayi omwe akuvutika kusamalira ana awo m'bomali. Titayang'ana boma la Mangochi naona kuti ku Mangochi nthawi zambiri atsikana amatenga pakati ali achichepere komanso amalowa mbanja ali achichepere. Chifukwa cha ichi anthu amakhala makolo asanakonzekere. Iwo akufotokoza mmene ndondomeko ya bungwe lawo lothandiza kuthetsa umphawi pakati pa ana ikuyendera. Programu yathu timagwira ntchito ndi azimayi chifukwa choti azimayi ndi amene amakhala oyambirira kupereka chisamaliro kwa mwana. Koyambirira miyezi 6 yoyambirira timapatsa ndalama ya mtukula pakhomo imene makhala $20 ndiye kuti timakhalanso tikuwapatsa maphunziro osiyanasiyana akasamalidwe ka mwana, kasamalidwe ka pakhomo, kupanga bizinesi komanso kasamalidwe ka ndalama. Ndipo timapatsa ndalama imene ili yokwanira $300 yokuti ayambire bizinesi titamaliza maphunziro amene timapatsa. Malinga ndi kafukufuku wa bungwe la World Bank ndi UNICEF ana 356 million akuvutika ndi umphawi pa dziko lonse ndipo ambiri mwa iwo ali ku Sub-Saharan Africa. Ndipo ngati izi sizisintha chiwerengerochi chikuyembekezeka kudzafika pa 305 million mchaka cha 2030. Khanizi zikufika kuchokera ku Nemawa Times tipitiriza ukatha kuonera izi. Yes, Lowani. Zikomota kulandirani. Bwanji goti. Chiolembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakhazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green. Ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, right miles with a smile. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children.
whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles. Our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not as sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. nthenda yanta kodzom kapena kuti fistula mboma la dedza tsopano adzilanda thandizo ku chipatala cha boma cha dedza izi kutsatira zimene unduna wa zaumoyo pamodzi ndi bungwe la United Nations Population Fund achita pokhazikitsa chipinda chopereka thandizo ku chipatalachi. Malawa amene agwiritsa ntchito ndalama zokwanira 80 million kwacha akhazikitsidwa ndi thandizo lochokera ku dziko la Korea. Brenda Gayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pomwe amakhazikitsa malowa mkulu woona za uchembere wabwino ku unduna wa zaumoyo Adolina Magetsi Ali anati malowa omwe anakhazikitsawa ndi ofunika kwambiri pothandizira kuthana ndi matenda akadzamkodzo omwe akuchuluka mdziko muno. Iwo anati kubwera kwa ODI kuthandizira kuchepetsa mavuto ena omwe chipatala chabwayira chakhala chikuthandiza matendawa, mavuto omwe akhala akukumana nawo. Ndiye panopa tili pano padedza ku chipatala cha Dedza tatsegula wodi imene azimayi azifikira amene ali ndi vuto limenelo azifikira kuti tithakuwathandiza malo moti aziyenda mtunda utali kulilongwe kapena ngati pana vuto lalikulu lomwe pano takanika kugwira padedza atatumiza kulilongwe akakonza fistula ija nanga sipamafunika check up ndikuti azitha kufikira kunoko panga check up. Mawu ake wachiwiri kwa nthumwi ya bungwe la UNFPA Ayezezeli Hernov anati wodi imene akhazikitsa pa chipatala cha Dedza ithandiza kupititsa patsogolo uchembere wabwino m'Malawi muno makamaka kwa amayi omwe akudwala nthenda ya fistula. Ndipo akumbukani Kang'oma ndi mmodzi mwa amayi omwe anadwalapo nthenda ya fistula ndipo akufotokoza. Ine imene ndikuonera ndiyothandiza kwambiri chifukwa azimayi ambiri amene ali ndi matenda amenewa amadzibisa ndi matenda onena zonena kuti iweyo munthu sungathe kukhala pagulu. Mapeto ake anthu amakhala akukusala zimene zimapangitsa kuti mzimayi akapezeke zonena kuti akubisala kukhala m'nyumba. Wodi kuyembekezeka kuyamba kugwira ntchito posachedwapa mu boma la Dedza. Bungwe loyang'anira madotolo mdziko muno la Medical Council of Malawi lati kufufuza madandaulo okwana makumi awiri okhudza momwe madotolo mzipatala zosiyanasiyana agwirira ntchito yawo. Mkulu wa bungweli Dave Zorowere wati bungweli likupitirira kulandirabe madandaulo ena pa nkhani. Pemphero Malimba walemba ripoti imene akuwerenga Mercy Matonga. Izi zikudza pamene bungweli lapeza olakwa madokotala ena pa milandu 10 mwa milandu 17 imene bungweli idalandira kuyambira mwezi wa Septemba mchaka chatha kufikira mwezi wa Marichi chaka chino. Bungweli lagamula madotolowa powapatsa chenjezo komanso kuchotsa madotolo ena pa mndandanda wa madokotala kwa zaka zisanu. Mkulu wa bungweli a Dave Zorowere wati pakadali pano bungweli lili mkati kumalizitsa ndondomeko zake pa madandaulo ena 12 komanso likufufuza pa madandaulo 20 amene bungweli lalandira. Nkutheka kuti munthu adayesesa kupanga china chilichonse akadatha kupanga koma zinthu zinavutirapobe. Ndiye nchifukwa chake bungwe limene la Medical Council limafuna kuwunikira mwakadaulo milandu imeneyi mopanda kukondera kwina kulikonse. Poyankhula pa nkhani omenyera ufulu wa anthu pa nkhani za umoyo amaziko matimba wayamikira bungweli poonetsa kuti madokotala akugwira ntchito yawo motsata ndondomeko. Phunzirepo phunziro kuti asamale kwambiri makamaka magwira ntchito zimene za chipatala chifukwa Medical Council of Malawi anapezera mphamvu zimenezi zothandizira kuti anthu azilandira masevisi za umoyo bwino komanso mudziwa kuti umoyo ndi ufulu wa munthu. Bungwe la Medical Council of Malawi lidakhazikitsidwa ndi lamulo la ku nyumba ya malamulo mchaka cha 1987. Anthu opyola 1 million tsopano ndiwo akutsatira tsamba la mchezo la nyumba yofalitsa nkhani la Times 360 Malawi pa Facebook.
akangoyamba kuti tsambali likwanitse kukhala ndi anthu ochuluka chotere kuchokera pamene adalikhazikitsa mchaka cha 2011. mkozi wamkulu ku kampani ya Times apitirani kachinziri wati iyi ni nkhani yabwino pamene zaonetsera kuti nyumbayi ikuchita bwino pokondweretsa anthu amene amatsatira kudzera pa intaneti. kampani ya Times imene adayikhazikitsa mchaka cha 1985 ikupitirira kukula ndipo ni nyumba yofalitsa nkhani yakale komanso yayikulu kwambiri mdziko muno. nyumbayi ili ndi kanema wa Times, wireless yomvera ya Times komanso newspaper la Saturday Times, Malawi News komanso Sunday Times. tsamba la Times 360 Malawi limapereka nkhani zimene zangochitika kumene. nkhani zomwezi koma tisanasiyane na insometo yake. chipani cha United Democratic Front chanenetsa kuti chiyitanabe chipani cha Malawi Congress ku msonkhano wake waukulu. mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati vuto la ngongole lomwe lakhudza maiko amu Africa kuphatikizapo Malawi litha kukhudzanso maiko olemera. ndipo ana pafupifupi 700,000 akukhala mu umphawi wa dzauneni m'boma la Mangochi. Mwanayi ndine Elvis Sowawa. nthawi ya zanyengo ndipo muli ndine mwayigwelo. mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa kukhala kopanda mitambo kwa chamgululu komanso kwa nyengo yozizira pang'ono usiku uno ndi mawa masana kuzakhala kwa nyengo dzuwa ya changululu ndi yotentha. langizo tikumbukire kumwa madzi pafupi kukamatentha. mphepo zichokera kumpoto chakuvuma. kutentha kwa nyengo Ngabu kutentha pakati pa 21 degrees Celsius ndi 37 degrees Celsius. Blantyre kutentha pakati pa 16 degrees Celsius ndi 28 degrees Celsius. Lilongwe kutentha pakati pa 15 degrees Celsius ndi 28 degrees Celsius. Mangochi kutentha pakati pa 19 degrees Celsius ndi 32 degrees Celsius. Ndipo Kunzuzu kutentha pakati pa 11 degrees Celsius ndi 27 degrees Celsius. Lachitatu tiyambike nyengo ya dzuwa ya changululu ndi yotentha. nthawi yakutuluka ndi kulowa kwa dzuwa mawa pa 27 September. Mzuzu kutuluka 27 minutes to 6 kulowa 20 minutes to 6. Lilongwe kutuluka 26 minutes to 6 kulowa 19 minutes to 6. Blantyre kutuluka 28 minutes to 6 kulowa 24 minutes to 6. zanyengo ndi zimenezo. Mnayi ndine mwayigowelo. usiku wopambana. wawa pili wawa mwene amwe mukuoneka udandaulatu bwanji kwenikweni mwene sabata latha ndinapita kukatenga ndalama pa ATM nditapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yanga komano pa ATM sizinatulutsa ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki komano mpaka napano sakundipasa chithandizo ndiye m'bale wanu unetu ndalama ndiye yandivuta maluza kundimenya osati masewera ndese ndikuziwa kuti ndipange bwanji m'bale wanga ndithu m'bale wanga ndiye kudandaula konseko. koma chimwene kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wakadandaula ku banki yayikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma monga osunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama masako a insurance a pensioni ogulisa masheya komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya ndiye tandifotokozereni kuti zimakhala bwanji dongosolo lake chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la za ndalamalo ngati iwe sukuti lako linachitika ku banki ndikuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko apo ayi munthu akuwayimbira foni ndipo akuthandizani. ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo kadandauleni ku banki yayikulu mdziko muno Reserve Bank poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw. dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. This November, we've got a special gift for you. Okay. Whenever you're ready, we're treating our GoTV Super customers to the best of GoTV Super Plus.
Enjoy non-stop Premier League action on a dedicated Super Sport channel. Delight the kids with the biggest teen icons on Disney Channel. Get starstruck with international movies and series on Studio Universal and Universal TV. Damn. And sample the best local shows on Africa Magic Showcase. So get ready to level up your entertainment with over 70 mind-blown channels as we give you the go from Super to Super Plus all November long. Go TV. Love it. Your best football friend has something special for you. This is unbelievable. On the 21st and 22nd September, Premier League is open for you to enjoy. Experience a friendship like no other with 8 live games on GoTV Plus and up. Get closer to the game with expert analysis, live match commentary and stats. Come back to your BFF GoTV for all the drama and world-class Premier League action. Only on SuperSport on GoTV. Love it. It's about time. This Saturday and every Saturday, tune in to Times Exclusive, where award-winning Brian Bunda asks hard-hitting questions on your behalf. Inuyo masaganiza za chalichizi mwina nzitsamba kapena mwina ndi ma covenants ena yake. What are you optimistic 2025 mu? We see ourselves as navigators enveloped in a heavy storm, and if we keep our course, we're set, the horizon will clear. Times Exclusive, every Saturday from 8:30 p.m. and a repeat on Sunday from 4 p.m. And you are the change that we have been waiting for. Kusinta kumena amalawi akhala kulilira. Nkumangoli kodi kubwera liti kupyola mwa voti yawo povotera chakwera kusintha kuchakuona mchoona. Are you running? Yes or no? Many calls have been made. Yes or no? And I'm flattered. Serious leaders talk to serious Malawians through Times Exclusive. It's about time. Many thanks for joining us on Focus on Africa. I am Akisa Wandera. Now, the EU's own watchdog, the European Court of Auditors, or ECA, has found that the €5 billion fund set up to address the illegal migration of people from Africa to Europe fails to comprehensively tackle the risk of human rights abuses. In a report, the ECA said the fund also lacks a focus as it cuts across a wide range of development, humanitarian and security actions. The EU Emergency Trust Fund for Africa was established in 2015 by the European Commission to deal with the root causes of irregular migration and displaced people in Africa, such as poverty, conflict and unemployment. Its work cuts across 27 countries in 3 regions of the continent and has already paid out 90% of its €5 billion endowment. In response, the Commission welcomed the report and said, and I quote, its implementing partners are responsible for ensuring the respect and protection of human rights, end quote. Now, this is a second report that has been made about the fund since 2018. I asked ECA member Bettina Jacobsen if any improvements have been made since the last assessment. The trust fund is still not achieving its full potential. It's still not meeting the most urgent needs of people of the relevant African countries. So what we can say is that the Commission cannot still say after 6 years what really works. It's spread too thinly over many different sectors, many different projects, and it's not sustainable in the sense that once the aid has been given, that there is job creation, or even good educational possibilities. And finally, we have concerns about the human rights allegations, which the Commission is not really following up on.
Talk to us more about these human rights abuses or these allegations that you talk about. How did you gather this information, and what exactly do you mean by these issues not being addressed? During our audit, we went on visits to 5 different countries in Africa, among them Libya, which is a very volatile to go to. And we did various checks for the areas that we were permitted to see. We also included in our audit survey to different headquarters staff, and found out that there had actually been 10 different staff in the different windows who had reported allegations of human rights infringements. But at headquarter level, they only had reported 1 allegation, which led us to believe that there was no really follow-up from the trust fund side. There was not really a proper way of ensuring that the allegations were handled in a correct way. There was no repository for these allegations, and in the end, there was no documentation that it existed. So that is something we say in our recommendations in the report, that the Commission will need to ensure is working for the future. The European Union Commission has responded to this, and they began by accepting, the report's recommendations, but also said, and I want to quote their response, that in line with the contractual provisions, implementing partners are responsible for ensuring the respect and protection of human rights, and they say that this is in compliance with the do no harm principle. What do you make of this statement? Well, I mean, the Commission clearly stated also in the contract clauses that an activity could be suspended in case of a allegation of human rights, but the Commission has not demonstrated that that has ever happened. And asking the various implementers, whether it's development agencies or NGO, to be responsible for respect of human rights, we could not see that those entities had performed the documented checks which are required. So it's also a question about documenting so that we are sure that the proper checks are done. But with the current, ongoing instability in various parts of Africa and various regions of the continent, what challenges do you see in, accurately assessing project incomes with the current situation as it is? Well, time will tell if the trust fund will learn the lessons that are definitely in the trust fund's repository of different experiences. We will see if the recommendations are implemented, and time will tell what comes out of the trust fund's achievements. Mm-hmm. Now, police in the Norwegian capital Oslo have arrested a 52-year-old man for incitement to commit crimes against humanity in Cameroon. The suspect is Lucas Ayaba Cho. He's the founder of the separatist Ambazonia Governing Council movement, which seeks independence for the minority English-speaking northwest and southwest regions of Cameroon. He's been linked to atrocities committed in the ongoing conflict between armed separatists and government forces in the Anglophone regions. Now, according to the International Crisis Group, the fighting has left more than 6,000 people dead and forced more than 1 million to flee their homes. The conflict has been going on for 8 years, with some in English-speaking regions saying they are discriminated against by the French-speaking majority. Let's now get more details from our correspondent, Paul Njie, who joins us live from Yaoundé. Paul, thank you very much for joining us. Tell us more about Lucas Ayaba Cho. Who is he? Hi, Akisa. Well, Lucas Ayaba Cho is one of the most prominent separatist leaders based abroad, and he considers himself as a liberation leader.
He commands a very deadly armed group in the Anglophone regions known as the Amazonian Defense Forces, but he also leads the political wing, which is the Amazonian Governing Council. And under his supervision, these armed groups are instrumental in kidnapping people, sowing violence in the English-speaking regions of the country. The regions just recovered from a 2-week lockdown, which was installed or enforced by the separatists to forestall government's efforts for a smooth back-to-school campaign. Ayaba Cho was instrumental in ordering for that school boycott campaign or that lockdown order. He has recently also been very instrumental in the targeting of commercial taxi drivers in the English-speaking regions for the sole fact that he has ordered them to change the color of their taxis to white and blue, significant of the colors of the Amazonia Republic, which they claim. So he's very much instrumental in the acts of violence, some analysts have said, that are ongoing in the English-speaking regions of Cameroon. And so it would be difficult to speak about these acts of violence without mentioning the role that Ayaba Cho has played, even noting his historical activism as a political hardliner. So then what's the significance of his arrest at this point? It is actually significant because some say that it has shown that the Anglophone armed conflict is gaining attention from the international community, at least more than before now. Because you see, the people in Cameroon felt that this conflict had been forgotten or was not much spoken about in the international community. And when I spoke with the lawyer of victims of the Anglophone crisis today, he said that this means that the international community is not turning a blind eye to the atrocities that are ongoing, and it has, given some hope to these victims that there might be justice, calling it a very first step in the line of justice against Ayaba Cho, whom they are accusing of playing a crucial role in promoting violence in the English-speaking regions of the country. So what exactly is he accused of, and what's his role in the Amazonia conflict? So he's being accused for allegedly inciting crimes against humanity, and his lawyer has told the BBC that this actually links to charges linked with his statements that he made on social media. Basically, these statements are him calling for school boycotts, ghost town and lockdown operations, justifying killings, kidnappings in the English-speaking regions. The Amazonia armed group is noted for kidnapping very high-profile government officials. They also kidnapped in past years a senator in the northwest region. So basically, these investigators will be looking at these kinds of messages that he's spewed on his social media platforms, and the investigation is still in its early stages, we should note, so it will be interesting to see what comes out of that. And what are the chances that he would be extradited to Cameroon to face these charges? Very hard to tell, Akisa, I must say, but look, nothing is off the table. A Cameroonian official told me earlier this morning that it is possible for Ayaba Cho to be extradited. How that will be done is unclear. He based his argument on what he said was a security agreement between Norway and Cameroon, so we'll have to see. But like I did mention earlier, it's still in the early stages according to the prosecutor, so he's not been convicted yet. That might be determined in the coming days, weeks, or even months. No one knows how this might turn out. But it's unlikely that this might change much as at fighting or the violence on the ground, because Ayaba Cho is just one of several separatist leaders. There exist different splinter groups in the Anglophone movement, which would mean that other leaders would continue to enforce their lockdown orders, the violence campaigns, the attacks against security forces. It's still a very dire situation, and basically people are saying that very little will change, especially that he's not been convicted yet. Well, Njay, with the latest updates from Cameroon, thank you for joining us. And still to come, a gorilla population once threatened by extinction is growing steadily. We go to Virunga National Park. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought
brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. Welcome back. You're watching Focus on Africa. Now, 3 people have been arrested on suspicion of plotting a coup in Benin. The state prosecutor says the suspects include a former sports minister, a businessman, and the man in charge of President Patrice Talon's security. Authorities say the regime change was planned for Friday. Benin is in the region of West and Central Africa that has had 8 successful coups and several other attempts since 2020. Well, I've been speaking with Bruno Swali, a journalist in Cotonou, and he began by explaining who these men are. The 3 men who were arrested, there is one that is the former Minister of Sport from Benin. He has been a Minister of Sport for 7 years, ever since the governing president has come to power, and he just resigned last year. And the second person is actually the commander of the presidential bodyguards. The third person is the closest friend of the President of the Republic. Their friendship has lasted for over 30 years, so he's even considered by some people in Benin, by many people in Benin, as the number 2 in command, even though he doesn't have any political official position. So what's the latest development with that? Have they been charged in court yet? There is one that has been released. Actually, the commander of the presidential bodyguards has been released the same night after they were listened, after they were questioned, he was released. Do we know why the commandant was released and the other 2 are still in holding? It means that he has been faithful, and it means that he has given all details of what the update of what was happening behind the back of the president. Because if he didn't tell them, they couldn't know. So obviously, he is somebody who has been really faithful and has given a lot of details and information about what was going on. Bruno, how are people in Benin reacting to these latest events? The shock for people to believe that there was a coup d'etat that was being programmed for this 27th of September. People don't really believe that the good friends and loyal friends they have been, that they can come to this level of misunderstanding that we are seeing. So it's quite difficult for people to believe in even the reality of everything that is happening. So that was Bruno Swali, a journalist that I was speaking to earlier. So what exactly has been the influence of coups and attempted coups in the region? I spoke to Dr. Muhammad Suleiman, who's the founder of the Center for Alternative Politics and Security in West Africa. This is what he had to say. In an environment where many of the countries surrounding Benin, have experienced coup d'etat, one can see that coup confidence is up, right? And if there are dissident factions within the Beninois army, or there are, actors who would want to see President Talon depart because of his recent authoritarian tendencies, then the fact that the environment of West Africa itself has been prone to coups recently sort of makes it easier for a wannabe coup plotter to convince others to join its cause. So then do you think these events are as a result of what you've referred to as authoritarian tendencies of the current President Talon? Partly.
because we see that Talon, since he came to power in 2016, he was seen to be, the businessman who doesn't have a lot of political baggage and is coming to do things differently. But we've seen the things that he's been doing, electoral reforms to make it difficult for opposition parties to contest. There's been a lot of suppression of dissent and many media restrictions. We should remember that this is an African country. Benin, after Madzulo, who stayed in power for a very long time, giving power to its successors, Benin is still relatively a very young democracy, if we want to call it democracy to begin with. So we shouldn't have too much expectations of the political structures in Benin. So in as much as the actions of Talon is a part, I wouldn't say that Benin is so mature to the extent that it will be the actions of only one leader for there to be an attempt at a coup d'etat. Dr. Suleiman, we've just spoken to a journalist from Benin who says part of the sentiments among the citizens there, they feel that one of the people who were arrested is very close friends with the president. So the feeling is that maybe they're playing politics with this whole thing. What would you say to that? I wouldn't be surprised. There is very little that politics cannot do in our part of the world. So it is early to say so, but I wouldn't be surprised, because when there is an attempt at, usurping power, there is an attempt to disrupt authority. You now give the person who was supposed to be the victim of that attempt at disruption a reason to act in a certain way, a reason to set normal politics aside and now go into the security mode. What do you think ECOWAS should be doing to handle this situation? I don't think that it can do much, to be honest, because ECOWAS has its own crisis at the moment with the creation of Alliance of Sahel states and the fact that 3 of its very able members have left, and there is a challenge on its own legitimacy. But having said that, it is still the regional body, and it is expected that ECOWAS will now, consolidate, rally behind President Talon and make sure that the coup doesn't happen. You think President Talon will honor his pledge to not vie for the upcoming election as president? Democracy in the region is not as consolidated as we want to think it is. And if before a coup happened in Niger, we thought Niger was democratic. If before Mali fell to insurgents, we thought Mali was democratic. And now we felt that Benin was democratic, but now it is having coup attempts, then we should know that democracy in the region is not consolidated. So in that respect, I would not be surprised if any leader at all tries to usurp the constitution and extend their stay in power. Right. Now this is news to go ape for. For many years, the mountain gorillas of the Virunga Park in the Democratic Republic of Congo faced extinction. Their habitat was under threat from conflict, illegal logging, and climate change. But now the population of these special animals appears to be bouncing back, with rangers in the World Heritage Site announcing the birth of 10 infants just in time for World Gorilla Day. It's some rare good news for workers at Africa's oldest nature reserve, but is a source of hope in what is one of the last refuges for the mountain gorilla. The BBC's Albert Kirui has more. Considered Africa's most biodiverse area, Virunga National Park is home to 1,000 species. These include mammals, birds, reptiles, and amphibians. It's also home to a third of world's endangered mountain gorillas. But its location in the troubled Democratic Republic of Congo, on the edge of Congo Basin, that's where dozens of rebel groups operate, makes it a conservation challenge. It's caused an upheaval in the province with a lot of militia activity across the province. 13 of our staff lost their lives last year as a result of these confrontations. And our efforts to keep the park going have been quite severely disrupted. The most recent threat to mountain gorilla population is the current mpox virus in the region. Gorillas are vulnerable to disease transmission. The most recent estimates suggest 2.8 million people are now displaced in North Kivu province alone.
Virunga National Park is at the center of efforts to provide humanitarian relief to communities, including utilizing park's hydropower plants to maintain pumping stations that deliver clean water. Around 1 million displaced people living in dire conditions around the park need water. To mark World Gorilla Day, Virunga National Park has announced comprehensive welfare assessment of the mountain gorilla population. It is in collaboration between local people and the park. It's aimed at supporting continued recovery of the mountain gorilla population. We've been able to work closely with the local community and train members of the local community who have much more freedom to move in the national park. And so they've taken up a lot of the work of monitoring the mountain gorillas and checking on their safety, and then taking on a number of conservation efforts like removing snares from the forest, which are susceptible of killing baby gorillas. There's been training of veterinarians, local veterinarians, to handle the health problems, the gorillas. And the contribution of the veterinary practice to the raise of the mountain gorillas from the 242 to 163, it has been popularized, or it has been said that the veterinary health care has contributed to 40% of the increase of the mountain gorillas. Despite the conflict and the heightened risk faced by park staff, indications suggest that the mountain gorilla population is continuing its steady rebound. 10 mountain gorilla births have been registered in Virunga this year, and the mountain gorilla population has steadily grown to well over 1,000 animals. This is up from a low of just 350 in the 1980s. To maintain oversight of the gorillas, the park has trained a network of community trackers, members of the local community who live around the gorilla sector of the park. Albert Kirui, BBC News. And that report by the BBC's Albert Kirui brings us to the end of the program. But feel free to get in touch with us. You can reach the team on Focus on Africa at bbc.co.uk. We'd love to hear your ideas and feedback about the program and stories that you'd like to see on the program. And of course, you can also reach me on X at Akisa Wandera and at BBC Africa. That's all we had lined up for you on the program. From me, Akisa Wandera, and the rest of the Focus on Africa team, goodbye. Calling all football fans. The perfect start to the season. For one weekend in September, you get to watch 10 of the hottest Premier League matches. Stay connected.